Lakhi Prabha Bordoloi. মই সৰুৰ পৰা শৈশৱকাল Potiya Gaonতে মই এই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ Weaving a path leading to success through all struggle defines her life. Deuta! Sesa! This is how my childhood began. Ever since childhood, I have been hopeful regarding life. My mind always aspired to stretch its wings and soar high in sky. Books, education forever fascinated me. But wasn't I a girl? ছোৱালী হে পঢ়া শুনা কৰি কি হ'ব তাতকে ঘৰৰ কামকে হি The society of that time never allowed a girl such privilege. That notion influenced the mind of my father as well. Back then, the society expected girls to learn household chores rather than going out and getting educated. My wounded desires got trapped in an unknown cage. Oi Lakhi, তই আৰু পঢ়া শুনা নকৰ নেকি? মই যেন ছোৱালী মানুহ সেইকাৰণে দেউতাহঁতে আৰু মোক নপঢ়ায় হয় নেকি তাৰ মানে তই আৰু পঢ়া শুনা নকৰ বা কি মজা এবাৰ ক্লাছত মই প্ৰথম হ'ব পাৰিম এজনী ঘৰত বহুত কাম আছে Other than education, I didn't grow up under any such restriction. Childhood memories of sitting out in the sun, enjoying tangy tamarind with other kids of my age are still fresh in my mind. Right from my childhood, Boti, my mother, has been my constant comrade. Boti had infused in me the spiritual knowledge or the knowledge about God and religion quite early in life. Being denied education was disheartening, but I was determined. I wouldn't let uneducation become a hindrance in life. Boti was an expert weaver. It was extremely fortunate for me. I decided to learn handloom, the magic of entwining threads into flowing fabrics from my mother, and use it as a weapon to fight and win many battles in life.
tricks and techniques of using the floor loom from my mother. She was the one who always encouraged me. The world of my dreams slowly got filled with fabrics of myriad hues. Aida. As I grew up, my confidence grew with me. পাৰিবি আইজনী এদিন তই বহুত ভাল শিপিনী হ'ব পাৰিবি The second phase of my training had started. I enjoyed using the handloom with flying shuttle. My dreams grew up. Omakanta Mohanto from Guwahati and Kiran Goswami from Jorhat. These two wonderful mentors polished my skills and helped me to develop it to its full potential. I myself started studying the patterns and designs and weave them out on fabrics. Year 1964 and 1965. For 2 consecutive years, the state government awarded me with the Regional Weaver Award. Shillong was the capital of Assam at that time. His Excellency, the Governor of Assam, Vishnu Sahai, handed me the award. I was getting new orders for work. কি ফুল বাছিছা New ways opened up to earn money from it. My example inspired many young girls from my village. Many came out to join me in my work and earn for themselves. My responsibility thickened. I did all I could to open up a training center. My father extended his wholehearted support. He helped me set up a house and install looms in it. The village women too came forward to receive training. Back then, the tribal communities of Assam were quite backward in terms of social development. But even then, the women from those societies were skilled weavers. They would beautifully weave out for themselves different traditional fabrics from their own communities. I had solemnly pledged to myself to provide those women from such backward communities with proper training and help them to become economically independent. কি লগাইছে এইখন For this, I started traveling to far and wide to distant villages. লাগে বালেমান 10 দিন মানে লাগে বহুত সময় লাগেচোন হয় উৰামাকো খালত আকৌ এনেকুৱা এখন এদিনতে বৈ উলিয়াব পাৰি হয় নেকি আমি নাজানো নহয় আপোনালোকক উৰামাকো খালত কেনেকৈ বব লাগে মই সেই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ এটা দিম হ'ব ভাল না বাইদেউ ভালেই ভালে আছে ভালে আছে আপোনাকে লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ দে বব তাত লগাই আছে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰেচোন গাঁৱৰ শিপিনীবোৰক একলগ কৰি এদিন মিটিং এখন দিম মই সকলোকে মাতি দিবচোন হ'ব দে কেনেকৈ তাত বৈ পেলাই উপাৰ্জন কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে মই তেওঁলোকক বুজাই দিম আপুনি খালি গোটেই মানুহখিনিক একলগ কৰিলেই হ'ল হ'ব
I chiefly traveled to the areas where the Deori and missing tribes resided. ইমান ধুনীয়া লাগিছে তোমালোকৰ কাপোৰবোৰ নিজে বৈছা নি নিজে বৈছো কি ফুল বাচিছা চাও বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই সবৰে কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে বাই ও বাই ভালে আছে নে লক্ষ্মী দেখোন ভালনে তোৰ ভালে ভালে নতুনকৈ কিবা লগাইছে নি গামছা লগাইছো Apa yang sangkut bisa masuk muda yang sangwa. After receiving training, many women installed looms in their own homes and started weaving with enthusiasm. ফুলবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে ভাল হৈছে নে A revolutionary wave ran over the villages. It brought out girls and women in crowds and flocks to join me hand in hand and move forward. There is no end to education. There is always so much more to learn. And there was so much more to learn about handicraft and weaving. This time I started learning about the drabai set and drum bowl and was mentored by one of my guru, Narakanta Das from Kualkuchi. At that time, the Handloom and Textile Department of our state government introduced a scheme to give big looms at low cost to the weavers. We were offered by the government the contract to make the looms. Making those handlooms added to our income and benefited us financially. Many trained girls weaved fabrics from their homes to cater my orders. And that is why I could sell colorful fabrics at Jorhat Emporium and earn lots of appreciation. আমাৰ শিপিনীসকলে আৰু কাপোৰ বৈ আছে অহা সপ্তাহত আমি দি থৈ যাম এইখনটো বেছি পছন্দ কৰে গ্ৰাহকে At that time, the economical backbone of Potiya Gaon wasn't very strong. Just like my father, other men from the village too earned their bread and butter through farming and agriculture. There was a strong desire burning in me, wanting to take the women of the village economically forward. ইয়াতে আপোনালোকক ধৰক আলোচনা এটাৰ ভিত্তিত এখন মিটিং পাতিছো Under the encouragement of a noted lady of Potiya Gaon, Shushila Pathak, for the very first time we formed a women committee. মানে আলোচনা এটা কৰিছো কিহৰ কাৰণে কৰিছো মানে আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে তাঁতশাল বব জানো The committee was registered under the Women Committee of Jorhat district. আমি আছো তহঁতি আকবৰ যোৰহাট জিলা মহিলা সমিতিখনৰ লগত পঞ্জীয়ন কৰিব আমাৰ এই লক্ষ্যে The trained women found a source of income, but there were still many trainees who couldn't afford a handloom due to their financial status. Our committee decided that whenever any girl from our society would get married, we would present her with a handloom.
We carried out our plans, and more to my delight, this topic becomes a part of wedding song at that time. There weren't many women in Upper Assam at that time who were trained in using the looms with flying shuttles. Considering that, we were among the initials. We, a group of 20 women, were sent on a government-funded trip to visit Hualkuchi, the weaving capital of our region. A long-cherished dream was fulfilled. Hualkuchi is known as the Manchester of Assam. Hualkuchi, the largest village in Assam, is famous for sericulture-based handloom practices. Rearing of muga, or the Assam silk, and pat, or the mulberry silk, were the basis of weaving practices at Hualkuchi at that time. It also formed the base of handloom industry there. For the first time in life, we were amazed to see such wonderful practices of weaving. We wondered to see that both men and women were equally skilled and everyone was expert at their looms. Machine to dangilo, dangi kena enke horkabo lagibo hutato. Dui side enke mari thukiba, tar pisot enke tumi thul basibo pariba. During the visit, I took the opportunity to learn the basics of weaving in jacquard from other master weavers of Hualkuchi. Such a golden opportunity helped me enriching my technical skill. এইটো দেখিছা নহয়, এইটো সিলিন্ডাৰ বুলি কয়, তাতে খাব লাগিব নহয়। এইবাৰ এইটোৰে দি দিম, এইটোৰে মাৰি দিম। Marriage had a significance in my life. My marriage journey began in the year 1967 on 9th July with Bhabesh Bordoloi, a resident of Nazira in the Sibsagar district of Assam. A new life, new hopes, and thus began a new journey. But life is not always what we expect. Casteism and such other sickness prevailing in our society threw blows on my marriage. Such situations blurred my dreams. My husband was my only console. Amar puna hubode. Dhunu maina. We started our life separately and humbly. I became mother to a baby boy. The essence of motherhood added to the meaning of my womanhood. My life was again filled with colors and happiness. Amar puna hubode. And just like that, one day, all colors disappeared. I lost my son. I lost all the dreams. Being highly depressed, I took shelter in my parental home
to cover myself by the love and care of my mother, whom I called Boti. Boti? 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 Boti, মই শেষ হৈ গলো Boti. Boti, মই শেষ হৈ গলো. নাকান্দিবি ঐ নাকান্দিবি লক্ষী Year 1971, Lakhi. two ladies, Kamalini Barbara and Surabala Das, came to my life and rekindled it. বাইদেউ ভালে আছে আছো আছো আহক, তোমাৰ আহক। ভাল ইয়াতে বহক অঁ মই তামোলৰ বটাটো লৈ অঁ আহোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়া তামোল লওক আমি তোমাৰ কথা বহুতৰে মুখত বহুত শুনিছোঁ আমি শিপিনী সমবায় সমিতি এখন খুলিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ তালৈকে তুমি ব'লা ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব এটা মই ল'ব পাৰিম জানো পাৰিবা লক্ষী প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্বটো তুমিয়ে ল'ব লাগিব হ'ব বাৰু দিয়ক In the year 1971, under the aegis of Jorhat District Mahila Committee, and with the help of a few eager ladies, the Nabajoti Weaver Cooperative Society came into form. শ্ৰীযুতা কমলিনী বৰবৰা বাইদেউ শ্ৰীযুতা সুৰবালা দাস বাইদেউ আৰু দেৱেশ্বৰী বৰুৱা বাইদেউ এনেইতো আপোনালোকে ঘৰুৱা তাঁত সুত সকলোৱে নিশ্চয় বয় কিন্তু এতিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিত যিহেতু বয়ন শিল্পৰ আপোনালোকে প্ৰসাৰৰ কাৰণে এনেদৰে লগে ভাগে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এয়া সঁচাকৈয়ে খুব ভাল কথা মই ভাবোঁ আমি খুব ভাল কাম এটা হাতত লৈছোঁ গতিকে মহিলাসকলে ঘৰত এনেই থকাতকৈ আমি যদি এই কামটোত হাতে কামে লাগি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ কি আমি আৰু ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ লক্ষী যথেষ্ট সক্ৰিয় মহিলা এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যথেষ্ট সক্ৰিয় তেখেত With a renewed enthusiasm, I once again decided to start training women. But it was not easy to bring them together for training. It was because means of communication were unimaginably pathetic. I traveled from one village to another on foot. My hard work paid off with time. Those hard days seems like a dream now. The interest of the girls and women slowly intensified with time. People too showed interest in our products and started buying it. আপোনালোকে বোৱা কাপোৰখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ নহয় এয়া তাৰ পইচা All the trainees started earning well gradually. আপুনি মিলাই Money দিয়ক made their lives a lot easier. One such woman who casted a positive influence in my life was Deveshwari Barua of Jorhat. I shall be forever grateful to her. আছো আছো বহা আমাৰ মিটিংখনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে হয় এইবাৰ মিটিঙলৈ সুৰবালা দাস বাইদেউ কমলিনী বৰবৰা বাইদেউ অমিয়া দেৱী বাইদেউ মীৰা খাউণ্ড বাইদেউ ৰজনী বৰুৱা বাইদেউ আৰু ৰেণু বৰুৱা বাইদেউক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অতি সুন্দৰ কথা চিন্তা কৰিছা তোমালোকে আৰু ভাবিছোঁ এইবাৰ মিটিঙতে আমি নতুনকৈ কমিটিখন গঠন কৰি দিম খুব সুন্দৰ কথা লক্ষী কি লগাইছা এইখন? With time, my second training center came into existence. Many tribal women and other women as well came in for training. In my lifetime, I encountered many wonderful women who had come for training. Many of them used the handloom to turn themselves into successful and independent এয়া women. বুটা ফুল বাচিছোঁ এইডাল ইয়াত ভৰাই দিয়া যিমান ওপৰলৈ নিবা সিমান তললৈও দিবা Not only we got opportunities to sell the products we weaved regionally, but we also sold them all over the country in various trade fairs.
With the support of Handloom and Textile Ministry and Industrial Ministry, we were able to travel to bigger cities like Jaipur, Mumbai, and Kolkata with our products. Many a times I was presented with opportunities to visit abroad. But due to lack of education, I was scared and hesitant. Overcoming the hurdles that came with not being educated, I came a long way. But at every point and every turn of my life, I realized the importance of education. I developed a reading habit soon after my marriage. My husband encouraged me to build up this habit. For his kind support, I'm ever grateful to him. কিতাপখন পঢ়ি কেনেকুৱা পাইছা? আপুনি আহিলে এই কিতাপখন বৰ ভাল লাগিছে আনিবচোন আৰু এনেকুৱা দুখনমান বাহতে কি পঢ়িছে চাওঁগেচোন বলা জুমা পঢ়িছ মাইনা Family in one hand, cooperative society in another. The juggle was not easy. Till 1988, one after another, I became mother to 4 girls. Meanwhile, we have permanently shifted to Jorhat town, where the journey still continues. Although there were financial difficulties, we never compromised with the education of our daughters. Today, all 4 of my daughters achieved education and success in their lives. The heart of this mother beamed with pride. মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে অসমৰ মহিলাসকলে কাপোৰত স্বৰ্গ ৰচনা কৰিব সৰগ ৰচনা কৰিব পাৰে আৰু সেইটো যদি আজি কোনোবাই চাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে লক্ষীপ্ৰভা বাইদেউৰ ওচৰলৈ গ'লে গম পাব তেখেতে নিজৰ জীৱনটো এখন কিতাপৰ দৰে কৰিছে এখন সাধাৰণ গাঁৱত জন্ম লৈ কোনো প্ৰকাৰৰ আজিৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিতা নোহোৱাকৈ কিন্তু নিজৰ শ্ৰমৰ বলত বিবেকৰ বলত তেখেত যি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে হেতু বৰ আচৰিত লাগে আৰু তেখেতে হালখনকে নিজৰ পূজাৰ আহিলা বুলি ধৰি লৈ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেখেতে হেতুক কৰি আহিছে সাধনা কৰি আহিছে As a handicraft artisan, Lakhi Prabha Bordoloi in her lifetime received many awards from different socio-cultural organizations, including the state government and the central government. She has got national awards in handicrafts in the year 2013. Various agencies felicitated her as a token of love and respect. In the year 2013, Lakhi Prabha Bordoloi, with her dedicated associates, made a Guinness Book of World Record by weaving the longest handmade cloth in the world. So the current record is 101 meters or 331.36 feet. Lakhi Prabha Bordoloi অনুপ্ৰেৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আমিও এনেকুৱা সাধাৰণ শ্ৰেণী মহিলাৰ কাৰণে মহিলা সমবায় বেংকৰ যোগেদি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আমাৰ যিসকল পিছপৰা মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক তাঁতশালখনৰ যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে আমি লক্ষী প্ৰভা বৰদলৈ যোগেদি আমি বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ আমি এটি পৰিয়াল পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰ তাত স্থাপন কৰিছিলোঁ নৱজ্যোতি শিপিনী সমবায় সমিতিৰ লগতে আৰু সেই পৰিয়াল পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰটোৰ লগত লক্ষী প্ৰভা বৰদলৈ
ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল বহুত অসহায় মহিলাক তেখেতে অন্ন বস্ত্ৰৰ সংস্থাপন দিছে তেখেতে গাঁৱৰ যিখিনি মহিলা দুখীয়া মহিলা সেইখিনিক তেখেতসকলক আনি ইয়াত তাঁতশাল শিকায় আৰু তেখেতসকলক পাছত তেখেতসকলে নিজে উপাৰ্জন কৰি নিজৰ পৰিয়াল চলাব পৰা হৈছে মই আজি 25 বছৰৰ আগতে লক্ষী প্ৰভা বাইদেউৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ আৰু তাঁত সুত বৈ সকলোখিনি কাম শিকি মই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি এনেদৰে ঘৰ চলাই আছোঁ আৰু মোৰ লগতে বহুখিনি মহিলাই 100 গৰাকীতকৈও অধিক মহিলাই প্ৰশিক্ষণ লৈ তেখেতসকলেও মোৰ দৰে ঘৰ চলাই উপকৃত হৈছে বাইদেউৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰেৰণা পালোঁ কেঁচুৱা লৈ পেলাই বাইদেউ মানে অনবৰতে তাঁতত লাগি থাকে আৰু দাদাইও যথেষ্ট সহায় কৰে দাদাও লাগি থাকে কামখিনি দেখি পেলাই মই যথেষ্ট আগ্ৰহী হ'লোঁ মই নিজেতো আগ্ৰহী মই মানুহ মোৰ তাৰপৰা মানুহ লৈ আহোঁ ব'লাচোন তাত চাই আহা কেনেকৈ কাম কৰিছে চোৱাংগে এনেকৈ লৈ আহোঁ বৰ্তমান যিখন সমাজত আমি বাস কৰিছোঁ এই সমাজখনৰ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে বাইদেউৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস মোৰ 4জনী ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ পৰা শিক্ষা দীক্ষালৈকে তেওঁৰ যথেষ্ট অৱদান আছে তেওঁৰ অৰিহণা যথেষ্ট আছে আৰু আমি গৌৰৱান্বিত এটা কথাৰ কাৰণে যে আমি হস্তশিল্পটো আজি পৰ্যন্ত জীৱিত ৰাখিছোঁ কৰ্মই মোৰ জীৱন কৰ্মই মোৰ পৰিচয় তাঁতশালতে মোৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাঁতশালতে মই বহুতখিনি সন্মান পালোঁ কোনো কাম সৰু নহয় কোনো কাম হেয় নহয় যিকোনো কামেই যদি মানুহে মন পুতি কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহ সফল হ'বই Think a while. If a woman with a little education can empower thousands of women with her inner skill and can bring positive change to the society, what can be done by an educated woman? We educate women because it changes the world. Pledge to help women to live their dreams.